Yes, to whoever who is watching this, I goes by the name Gov'T. I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya, and yeah, at the life of today, we are talking about stories ambazo we feel like we need to talk about them, and it is a story. I'll be having a guest here, and we have a lot more to talk about. We have a lot more to talk about today here. So, guys, keep it locked here because we have a lot to talk about. Yes. So, guys, I'm back here, and yeah, we are waiting for our guest. I think they'll be arriving here soon, and we will be having a lot more to talk about. Uh-huh. My name is Zed Godhiambo. I am a Kenya-based freelancer journalist, and there is a lot of cases, guys, we have been talking about. It's about our ladies kupatana na mashida flani flani. Let me just invite one of my guests here. Let me just invite one of my guests here. Let me just invite one of my guests also here. We want to talk about so many things, guys. Let me just invite Frederick here. Yes, hello, Frederick. Yeah, I'm Welcome to our fine. today broadcast. Thank you. How are you doing? I'm doing good. Okay. Uh-huh. Also, we're doing good. Everybody who is watching this, Frederick Morema is one of the relative and of a lady who happens to travel to Saudi Arabia. And yesterday's show, we talked about the lady called Felister Nyambeki, and the atoms of the family, by the way, to know exactly where their lady is, imekuwa shida kidogo, and the family feels that like the golden arena agency, they're not doing exactly what is expected of them. And according to the analysis that we have done, ni kwamba, these people are reluctant when it comes to know exactly finding out what happened to this lady, where she is. And Frederick Morema is one of the relative ambayo yuko hapa sasa hivi. And Frederick, there is a story also of certain by of a certain lady by the name Julia, who was found dead after 7 months. Yeah. Like yesterday, the story of Julia, who happens to went missing. She was not even communicating, and after 7 months, she was discovered dead. And we are not hoping that this happened to our lady who we are looking for, that is Felister Nyambeki. We know that Felister Nyambeki is somewhere, and the only thing which becomes the barrier is communication. Na tunajua kwamba we are trying our level best exactly to know where she is and how we can
get her so that she can also talk to the family and inform them exactly where she is, what she's doing, and how she's coping up. Uh-huh. Mm. Yeah. Meanwhile, as we wait for other guests, I'll just like you to review again the topic of Felister Nyambeki. To those people who are not here yesterday, you can just review to us exactly who is Nyambeki. Just to our viewers who are watching us for the first time. Okay. Felister Nyambeki is a Yes. lady coming from Kissi County, from Market Mugonga, Mhm. near Denga Primary School. She went Mhm. to Saudi Arabia last Mhm. year, December on 14th. We happened to talk to her twice. Then from that time, we have not had any kind of communication. We've tried to Mhm. reach out the office, the agent and the agency. They have not given us any assistance. They just tell us wait as we are waiting for the feedback. All along, that's what we have been doing. Yeah. So, guys, if you're watching this for the first time, my name is Zed Gudiambo. I am a freelance journalist based in Nairobi, Kenya. I have my brother here called Frederick Morema. Is a relative of the family of Felister Nyambeki, who happens to travel to Saudi Arabia on 14th of December 2021. Until to date, there have been a barrier of communication. She has not been communicating to the family to know exactly where she is. Now the family at large have been trying their level best to exactly do their own research and know exactly where is their daughter. Now this one has become a big challenge because according to Frederick Morema, who is a family member, he says that their attempt to reach the agent who took her to Saudi Arabia and exactly do the follow up has not bore any fruit, no communication. And then pia anasema kwamba even though they are trying their level best, huyu the agent who mwenye alikuwa husika hajafanya yale ambayo familia inatarajia. As according to their investigation, they feel like this agent kuna vitu ambao wanawaficha na wanahisi kwamba the government also need to intervene so that they know exactly where their daughter is, because it's now quite sometimes she left Kenya and walikuwa na watoto yani walikuwa na mtoto alikuwa na watoto wawili before she left Kenya, alikuwa na watoto wawili and hao Yeah. watoto wawili walikuwa ni tegemeo, yani walikuwa namtegemea. She went there as a fighter to fight poverty for the family and also to change the background of the family. It was the search for greener pasture, as you guys know. Now inasemekana kwamba until date 14th of December 2021 until to date nobody knows exactly where she is. Na umejua cha kushangaza kabisa ni kwamba this lady happened to sign a contract form which if there is anything that need to be done, they need to follow up through using it's called what, the form, that the contract form that this lady signed. The contract form that this lady signed, and we wonder why the government is not taking any action. If this family wamejaribu kadri wawezavyo, if this family wamejaribu kadri wawezavyo na bado nothing has been done, we wonder exactly how will this family be helped, because story ya Felister Nyambeki si mtu wa kwanza ameisikiza, ni mimi wewe umejaribu sana, hata wewe umejaribu, even though you have not you didn't have somebody wa kukushika mkono kuonyesha this office operates when these kind of cases ziko concerned, si ndio? Amaje Frederick? Ni Which kind of ukweli. office have you visited? Which kind of office have you visited? Ofisi gani zile ambazo umevisit? Wakati hii mambo ilianza, niliweza Mhm. kuambia there is a time the CS, Mhm. CS
Bwana Dr. Mutiang'i was in Egesa FM. I think you are conversant with Egesa FM. Yes. Those issues were raised, alafu Uh-huh. akaambia wale watu ambayo watoto wao wako nje waende kwa Uh-huh. county commissioners. Uh-huh. Nilimwambia dadangu waende kwa county commissioner, Uh-huh. akati alienda pale akatumwa sijui kwa chief, Uh-huh. kwenda kwa chief. Sasa unajua ni up and down. Sasa mwishowe Uh-huh. hakusaidika. Uh-huh. Mwishoni walimwambia aende kwa agent, ambapo ndio tulianza kufuata sasa bwana Caleb. Yeah. Uh-huh. Yes. So the first the attempts of the family to know exactly where their daughter is, mliambiwa muende kwa chief eh? Tuliambiwa tuende kwa county commissioner. Uh-huh. Nikatuma dada yangu aende kwa ile karibu na yeye, akaenda pale akaambiwa nenda kwa chief. Kwa chief akaambiwa anaenda kwa agent. So hakuna mtu alikuwa amemwandikia hata barua yote ya kuonyesha huyu mtoto ametoka pande hii na anatafutwa kutoka pande hii. Yaani ile barua ya kiserikali haikukuwako. Yeah. So kama ni kujaribu, hapo ndio tumejaribu. Sasa ilibidi tuingie kwa hiyo ofisi ya agent tuanze kufuatilia, na tunafuata tu bado. Hata leo hii ameniandikia message akiniambia I'm still waiting for the update 9 months now down the line. An agent is still waiting. Yeah. Yet this lady happens to sign. Guys, imagine somebody travel all the way from Kenya to go and work in Saudi Arabia. Unapotoka hapa maeneo za Kenya, the National Employment Authority has the document to show that this lady is traveling to go, not even the National Employment Authority, the labor office, wako na document za kuonyesha kwamba umetoka hapa Kenya, unafanya kazi maeneo fulani, jina lako ni nani, mdozi wako unayemfanyia kazi ni nani. But mpaka sasa hivi ni kwamba we are not being given the exact detail that we want. The family is also questioning because kama mtu alitoka hapa maeneo za Kenya and the documents were signed akiwa hapa maeneo za Kenya, this document, the moment umesign, if there is any case, there is any issue, ama tuseme kwamba kuna kitu chochote imekufanyikia, the government uses these documents ambazo ulisign hapa before utoke to follow up, where are you. Imagine an agent. We want to say that some of the agents are trying their level best. We can see like a certain agent called Susan Makungu happened to also to travel. Alienda mpaka Saudi just to confirm the welfare of her, wasichana wake huko maeneo za Saudi. Now imagine an agent called by the name Caleb is here even just to do the follow up. Aende kwa ofisi za government aseme kuna msichana wangu nilimpeleka maeneo za Saudi na hii na hii na hii. Sasa hizi ni 9 months sijasikia hata sijasikia kwa aje yako vipi. Unaona? Yeah. We want agents who do the follow up. If a lady is missing ama there is a problem, a certain lady who happens to travel with your office is having a problem, you as an agent, you need to take an action. Now we see the kind of agents we have in this country, au kazi yao ni pesa. Yeah. They are after money, nothing else. They are after money. Yes, they are just after money. Yeah. Ukishapanda ndege ni hivyo. Yeah, this is the kind of agents we have. Imagine a certain, imagine Felister, the main reason why she traveled to go to work in Saudi, it was just to fight poverty. Imagine amewacha watoto wadogo kabisa hapa na sasa hivi nobody provides. Nobody provides. She was the person to provide for the family. Imagine what kind of agents do we have? An agent ako tu mahali ametulia tu. Bado anasukuma wengine tu. Bado anatuma wengine tu waende. Wale wamepata shida hataki kushughulika nao. So bad. Yeah, true. This is so bad. How can somebody
anaambia msichana, unajua by the way, now they are targeting watu ambao wako interior sana. They target people who are Mm. at the interior side Wanaona ni kama hawa Yeah, ndio can take advantage hawajui of them. mambo. Hmm? Yeah. They can take advantage of them, imagine. Eh? Imagine now, what kind of government do we have now? What kind of government do we have? A government that even does not take care of, watu wake. Because if government needs to intervene, wanafaa kuja watuambie exactly. If this lady happens to travel to the other side, what kind of, the kind of documents, kama alisign documents na ziko. Obvious these government offices wanafaa kuwa na yani wanafaa kuwa na the documents kuonyesha kwamba huyu msichana ametravel kutoka hapa maeneo za Kenya ameenda kufanya kazi maeneo za nje, you see. Now if somebody has a problem, they need to follow exactly these kind of documents zenye wako nazo. Now somebody somewhere is reluctant, afanye chochote, yani afanye exactly what is expected of him or her. Amekaa tu kwa ofisi. There is a case of a certain lady hapa, imagine, anaitwa Purity. Purity happens to travel, alitoka hapa akaenda maeneo za Saudi. Imagine amekaa Saudi afanyi kazi, amepatana na mashida, yeah? And then sasa amewekwa huko. Imagine amewekwa huko. Nobody is doing the follow up. Amewekwa tu. Amewekwa. Nobody even is doing the Ni follow up. wengi. Kujua ako vipi, anaendelea vipi, anakula nini? Ni wengi sana wanateseka huko. Ni wenye pengine watu hawajasema. Ni wengi wengi wengi. Mpaka imagine, nashangaa sana. Nashangaa sana. Nashangaa sana, imagine. Ni jambo ambayo ni jambo la kusangasha. By the way, let me just, I'm trying to invite one of us hapa. Yeah. She's supposed to come hapa akuje tuambie kidogo 1 2 3. And I don't know why my nini nakataa hapa. We are to also have Purity hapa kuja tuelezee 1 2 3. I don't know exactly what is happening, but let me just try to connect with her. Yeah. These cases are becoming rampant, imagine. These Kenya cases are becoming rampant and our ladies are stuck there. Leo hii napofungua tu simu yangu hivi napatana na msichana mwingine tena amekufa maeneo za Saudi after alipotea for almost kitu kama naitwaje 1 month 7 months. Imagine jana ampatikana kama amekufa, imagine. Ampatikana kama amekufa. This worries people. This worries people. It worries people. Like our case, we are not sure what happened because hakuna mwenye amejitokeza atuambie nini. Unaposikia kitu kama hiyo unajua unashindwa. Hiyo ya Felister pia inaweza kuwa kama hiyo. I think this is a campaign that we have started. I think we are going to get a solution to this problem. We are going to get a solution. What I can promise, we are going to get a solution to this problem. I'm trying to invite one of my guests. I don't know why she's not even here. Yeah. Let me just be there. Let me try to invite one of our guests.
Yes, I'm back here. Yeah, Uh-huh. Let us wait if those people are coming. Will be joining. Meanwhile, I think Frederick, yeah, as I said earlier, ni kwamba we need to also, I also need to come and visit the family, nijue for how yeah, long watu wanaendelea aje, the mother anaendelea aje, and if not possible, if I will not sitafika maeneo za Kisii, I think I'll send somebody from Kisii to also go and confirm to yeah, us exactly ile iko vipi. Aha, yeah, because we have one of our owner kwa hiyo side ingine anaitwa Cyprian from Kisii Empire. I think anaweza fika nyumbani yeah. atuambie details, how is the family, wanaendelea aje, so that we know exactly mnaendelea kivipi Sawa sawa. Okay, somebody by the name Karen Maksho anasema kwamba Kea Maksho anasema kwamba this agent should be stopped with immediate effect. No Kenyan lady should be allowed to go and die in Saudi Arabia, in Saudi. Let these Waarabu wafanye kazi yao. We will no longer accept this to happen. True, true, true. What we are fighting for, and we're fighting for, we are tired of caskets. We are tired of caskets. We are tired of, like, imagine I was going through a certain video, up a clip. I see a Mwarabu beating our lady, yeah? Anamchapa, Yeah, and they're like, wanampiga wakiwa watu wengi. Now you see the kind of videos sometimes I come across na nahisi kwamba something need to be done. You see, when I yeah, saw the video, yeah. nashangaa sana, how is this possible? How is our Kenyans being treated this way? You see, unapatana na video kama hiyo, unashangaa sana, why are Mm, our people being treated this way? It's pain, by the way, it's pain. It pains when you see a Kenyan being beaten, and that clip I think is going viral because imagine when I just saw it and I felt it. How is that possible? Why are Kenyans being mistreated? Mtu alikuwa na chapo, by the way. Hmm? mm. Again, when you go through, like yesterday, another lady died after missing for 7 months, ndio mwili wake unapatikana. Hmm? Now, So which sad. kind of government do we have? Which kind of government do we have? A government that does not even protect the citizen. A government that not protects the citizen. One of our own is supposed to join. I don't know exactly what is happening the other side, and I think I've communicated. I'm waiting for her to join. I think, yeah, I think she will be joining here very soon. Yeah, Yeah, she will be joining here very soon. We're having, by the way, these cases are becoming rampant. Imagine, Frederick, in that in a span of like, if in a week we are losing almost 10 girls weekly, we are receiving at like 10 caskets from Saudi weekly. Huh? We are receiving like 10 yeah. caskets daily. Like, this past week I was doing the follow up. Imagine, and the number of caskets we are receiving at the Jomo Kenyatta International Airport were numerous. You could not tell exactly what is happening the other side. Is this a place where people are going to be murdered? Is it a killing spot where now you go there, you are killed, your body is brought back to Kenya for burial? We have people who are suffering. Some people, let me tell you something. We have ladies ambao wamefungiwa, sijui inaitwaje, wamefungiwa kwa manyumba hata si za, like, au wamefungiwa, ni wafungwa kwa nyumba hata si za, is not a government house, like, unajua vitu kama a prison, is not even a prison, ni yani ile ya mtu tu amejiekea, unaona. Hmm? Mm. Mtu amejiekea tu mahali. Oh, somebody is talking here. Can Mark? I'll keep. Okay, guys, just keep commenting because I'll be reading these comments. Aha. Kia Mark show anasema kwamba, but according to my look of things, even some people in government are benefiting themselves with these ladies. As I have heard, these agents are being paid over 400,000 or 400,000. So this means these ladies are sold. Haha, I'll not judge about this. I'll not talk about this because ni kama ni biashara. Unajua biashara ziko mingi sana, yeah?
Our ladies are going Mm. there, you're not even paying commission, is like wanna facilitate everything. And yeah, kila mtu anafanya biashara, but what you need to do is protect your hustle, yeah, and make sure Yeah. that Yeah. everything is fine. I don't know why somebody is complaining. Ebu kama unaweza toka kidogo and then you come back. I don't know why. Okay, somehow inaweza kuwa ni Ni network. ni I don't know sawa. if just wait a minute. Unaweza toka alafu rudi tena kidogo. Sometimes let me just see. I don't know why exactly we're having a problem with our network. Uh-huh. Guys, yeah. Guys. One of my guests, I think, ako na shida kidogo. She was supposed to be here to explain for us exactly what is happening. Her name is Purity. Purity is in Saudi Arabia, and there have been a lot of cases zimekuwa zikimfuata. Mara wanasema kwamba alijaribu kumnajisi, yani mtoto wa mwajiri wake, akajaribu kumuua mtoto wa mwajiri wake, akajaribu pia kumuua bibi ya mwajiri wake, ambao pia aliambiwa kwamba aseme ni ukweli, na wakamrekodi kwenye video fulani na wakapost, yani wakampeleka kumshtaki nayo kwenye polisi pale kwenye polisi. Lakini walipofika kwa polisi ikasemekana kwamba the information ambayo walikuwa wanikipeana ni kwamba haikuwa inatosha, like the information walikuwa wanapeana haikuwa inatosha, that's why hawakumkubalia, hawakushikwa yani, alafu baadaye akarudishwa kwa ofisi. At that office she has been there for almost 5 months 2 weeks with no employment, being just in the office, and the attempt of her asking exactly what are the plans with the office, wanampea kazi ama wampeleki kazi, but the office, watu ambao wanafanya kazi kwa ofisi wanamuita criminal, and there is no any attempt of them. Sasa hivi ni kwamba everybody is wondering exactly. Let me just add. Yes, thank you for coming back. So guys, yani tunashangaza sana because ni kwamba hata yeye ajui obvious itakuwaje. Meanwhile hapa tuko naye Frederick Morema, and Frederick Morema, by the way, I've told you about Frederick Morema. Morema is one of the family member wa
Felister Nyambeki. Felister Nyambeki yako maeneo za Saudi. Hawatujui exactly ako wapi, but tunataka agent mwenyewe atuelezee. We have been trying our level best to question and ask. Felister Nyambeki yuko wapi? Unaona? Felister Nyambeki yuko wapi? Lastly nani Frederick, ningetaka kuna shida, inasemekana kuna shida the other side. Amesema kwamba kuna shida za network, that's why hajapata kuingia kwenye talk show leo, but ni sawa, tunaelewa. Let's keep updating people exactly. Frederick, have you talked to the family? Hivi karibuni umeongea na familia ya Felister Nyambeki? Tunaongea karibu kila siku. And mzazi wake anasemaje? Mzazi wa Felister Nyambeki anasemaje? Vile nilivyokuambia jana, every time we talk, tunaongea, ana expect nimwambie yale ambayo nimejua kuhusu huyo msichana wake. Every time we talk, umeambiwa aje? Umeambiwa. Yeah. Anauliza tu mzazi, yani anauliza mtoto wake atarudi lini? Umeambiwa namna gani? Ako wapi? You can imagine mtu ako nyumbani wenye anaweza fikiria. Umeongea, umeambiwa aje? Let me check this. One of us was not able. Sasa Yeah. Leo hii umesema kwamba ulipigiwa simu na agent, yani agent alikutumia message. Yeah, Was you the first person ulimuongelesha mwisho lini wewe kama mwenyewe? Ulimpigia yako mwisho lini agent wako? Huwa agent mwenye alipeleka Felister Nyambeki. Tuliongea last Thursday. Wakati nilikuwa kwa ofisi. Wakati nilirudi, I gave it like 4 days, nikamtumia message, nikamuuliza what is the way forward, umeambiwa aje? Because he told me alikuwa aliandika email huko Saudi. Akapitia kwa Asmac na launch claim kana kwamba huyu msichana julikani mahali yuko ili wafuatilie. So nikamuuliza umepata ripoti gani kuhusu huyo msichana? Akasema hajapata ripoti yoyote. Nikamuuliza sasa tufanye aje? Hakunijibu. Tumekaa mpaka leo ndiye aliniambia still waiting for the update. That was the message he sent to me. I'm waiting for the update. So yeye anasema kwamba since February huko mpaka leo hii bado wanaongoja bado the app, wanaongoja bado, anaongoja tu. Anangoja update. Have we ever directed you to a certain office? Ashai kuambia aenda kwa ofisi fulani? Hajai niambia. So yeye anakuambiaga wewe, mimi nafuatilia, wewe achana nayo, mimi nafuatilia. Anasema nafuatilia. Guys, let me just talk about something here. Inasemekana kwamba Felister Nyambeki alitravel on 14th of December 2021 and there is no communication. There have been communication hakuna totally. Nobody knows where she is. Hata agent mwenye alimpeleka sasa hivi anataka kutuambia yuko, and the agent exactly knows. Umejua? Now let me tell you something. If somebody is changing a contract, mtu akichange contract, inasemekana kwamba there is attempts eti mtu alichange contract. Kuna attempts that mtu alichange contract. If you want to change contract, kuna zile vitu ambazo stakabadhi ambazo unafaa kufanya nini? Unafaa kujaza. Unaona? Unafaa kujaza.
na yeye sasa kama akuwa yani kama alijaza zile form, yani zile inaitwaje, stakabadhi, inafaa kwamba Yeah. NEA wanafaa kuwa nayo na wanafaa kuwa wana yani wanafuatilia. So if somebody is missing, au NEA wanafaa kufanya nini? Wanafaa wanaform. Unaona, I think let me just mute hapa kwa kidogo. Yeah, thank you. Ametoka kidogo but ni sawa. So if somebody hata yuko kabisa, yani kama hakuna mtu, yani mtu yani unaona kwamba kuna mtu amepotea mahali amuoni, what you need to do ni kwamba unafaa kufuata NEA, unafaa kujua kwamba yuko wapi, kwa sababu the form is always pale kwa NEA. They only type the name and it's called what, visa number, Yeah. nini yake ya nini ya passport, yani passport number wana type and Yeah. then they know exactly huyu msichana ako wapi, anafanya kazi na nani, mdosi wake ni nani. Now if somebody is going to change a contract, inafaa reflect kwa National Employment Authority. Now if Caleb had something to do like something fishy, wanajua chenye walifanya. Now that's why now that is now where an issue comes in. Nasemekana kwamba kama inafaa kufuatiliwa, like you guys you are to follow this, you need to follow it to an extent that kila mtu anajua what is happening. Unaona, anajua, wanafaa kutuambia kwamba huyu msichana alitoka hapa after kutoka kwa hii nyumba na akaenda kwa nyumba next. Now this what now Caleb is not doing exactly what is expected by the rules and regulations that are guides mambo na agencies na kuchange contract. Unaona, si Yeah. alikwambia kwamba huyu msichana alibadilishiwa nyumba. Yeah. Nao kama walimbadilishia nyumba, nao Caleb anafaa kujua kwamba huyu msichana yuko wapi. Yeye ukimuuliza kwamba msichana yuko wapi, anakwambia msichana alichinjiwa nyumba na nini kafanyika tena. Anasema alichange na ule ambaye alimchukua sasa kama employer wake akaaja detail. Okay, zile contract aliacha asifanyi hivyo, ndivyo anasema. Hiyo ndio ripoti anapata kutoka huko Saudi. Sasa ule mdozi wake mwenye alikuja kumchukua aliacha contacts ambapo asifanyi, yani asiendi through. Guys, listen to this. Somebody travels to Saudi Arabia on 14th of December 2021 and alipofika huko alikuwa na smartphone, communicate only twice. After communicating twice with the family, somebody goes off and inasemekana kwamba walimchinjia, sijui walichange nyumba whereby now mpaka kaenda kwa nyumba ingine. This house yenye alienda, inasemekana kwamba mwenye alimchukua akawacha details zake ambazo hazifanyi. Now how possible is this? How possible is this? How do you how possible is this? Who allows such activity to take place? How possible is it? Who takes nani anakubaliana yani na hizi vitu ambazo watu wanafanya? Suzy, welcome to our today broadcast. Yeah, welcome to our today broadcast. We are still talking about story yake Felister Nyambeki, na what shocks me sana ni kwamba inasemekana kwamba eti Mr. Caleb ambayo ni agent aliyempeleka msichana Saudi, anasema kwamba walipomchenjia nyumba Felister Nyambeki, venye walimchenjia nyumba kutoka kwa mdozi wake wa kwanza kumpeleka kwa mdozi wake wa pili, eti inasemekana kwamba ule mdozi wake wa pili alipeana contract, yani alipeana details ambazo wakijaribu kupiga ziendi through. Now how possible is this? Zile vitu zote mtu anaweza je sign vitu ambazo hazijulikani. Now the person to take the blame, mtu ambaye anafaa ku take the blame sasa ni ule agent. Si agent, yani ile ofisi yake yenye iko Saudi, ile ofisi, kwa sababu hao ndio walipeana msichana. Yeah. Hao ndio walipeana msichana. Now they need to take the blame, watuambie kwamba msichana yuko wapi, because now kama hao ndio walipeleka msichana, wanafaa kutuambia exactly msichana yuko wapi. Yeah.
Suzy, just Na okay, tulikuwa na Frederick hapa jana, na Frederick akasema kwamba leo hii yani leo hii ni kwamba agent alijaribu kumreach out, na agent akasema kwamba bado anaongoja updates. Wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na hii story yake, yani agent kusema kwamba yeye bado anaongoja updates, yet the family at large is still waiting eagerly since December 20, December 14 huko February wakafuatilia kidogo mpaka saa hizi imefika sasa, ni kama tunagonga almost a year, na bado agent anakuambianga tu eti I'll update you. Tunangoja bado updates kutoka the other side. okay, wanafaa basi, unajua hiyo ni ukweli. Kama ofisi ya huko wanasema kuwa huyo bosi wake wa pili alipeana wrong details, hiyo inaweza kuwa ukweli, manake watu ndo wanafanya, wanaweza kukujia kwa ofisi alafu mkishafika kwa nyumba wana change number, hata bila kuchange number wananunua nini, like wengi wao. Hata nilikuwa na hiyo story, kuna mtu boss wake alichukua line ingine akatupa ile alikuwa nayo, so hata mkijaribu kupiga hiyo haiendi through, of which boss kama hao ni wenye wanakuja kutesa wasichana, but kama wana communicate na huyo agent wake huko anawaambia wasubirie, okay, they have to wait, but wapush kabisa, waonekane wako serious, yani they push. Now we are having almost tunagonga 1 year, imagine, and the family is still contract na kwa ya 2 years na saizi mtu amechapa almost 1 year, there is no communication. Hiyo kesi inakuwa it's kind ni hard, but they have to push ofisi zote wa push ofisi ya Kenya na ofisi ya Kenya ipush pia Saudi, no? Wawapush kabisa, yani waonekana wako serious, they are serious na hiyo kitu. Wakisha wapush wataona kweli, watafanya kitu na watafanya haraka, of which wakiona hata ishafika kwa media pia wao watanini, they will do something. Mr. Caleb Mr. Caleb, tungetaka tu, mimi ningependa sana kujua, kuna kitu ambayo inanisumbua sana mzazi wake unasema kwamba mzazi wake ashaifika Nairobi ama huko maeneo za, yani ashaifika Nairobi visit any hata labor office? Mshaiandika hata barua? Kunaye barua yote mshaiambiwa muandike? Hapana. Yeah. Guys, if you're watching this for the first time, story ambayo sasa hivi inatupa yani inafanya yani inatushangaza sana, na pia sometimes inatupa yani wasiwasi sana, ni story kuhusiana na msichana ambaye alipata kutravel kutoka hapa maeneo za Kenya on 14th of December na ka happen to go to Saudi Arabia, just to look for a greener pasture. Na sasa hivi ni kwamba there is no communication, almost inagonga 1 year, nobody knows. And what inatushangaza sana ni kwamba kuna wasichana wetu ambao wanapoteza maisha zao, yani maisha. Kama sasa hivi namzungumzia msichana ambaye alipata hivi jana, kuna story yake ambayo imekuwa sana ikienea kwenye mtandao wa kijamii baada tu ya kupoteza maisha yake. Sijui kama, I don't know guys if you're familiar with that story. Kuna hii story ya msichana fulani amepata kuaga dunia. Hii ni baada tu ya kupotea for almost 7 months, alafu baadaye akapatikana kwamba kumbe tunatafuta mtu ambaye alikufa. Anaitwa Julia alipatikana amekufa after missing for 7 months, imagine. Baadaye akapatikana kama amekufa. Unaona? Now hizi stories za mara sijui nini. By the way, let me just tell you guys what is happening in this country. Tunapitia vitu mingi sana, na some of these cases are not nobody talks about them. Sometimes I do visit Jomo Kenyatta International Airport, like last week, almost 10 bodies kutoka maeneo za Saudi Arabia. Most of them, kwa hizo 10 bodies, moja pekee ndiye alikuwa mwanaume. The remaining ones walikuwa ni wasichana wetu.
Alafu leo hii tena nimeona video ambayo msichana mmoja anachapwa, anapigwa na watu ambao pia ni Waarabu tu, wanampiga. I came across that video na nikahisi hata kulia, kwa sababu ni msichana ambaye hakukuja huku kupigwa, hakukuja huku kuteswa, and somebody somewhere ambayo ni official wa government akipewa chance ya kuzungumza, to give a speech, anasema kwamba our ladies need to be submissive. Now you be submissive to an extent that now it's not being, submissive, it's now slavery. Unaona, unateswa. Now if you don't have any means of communication, utaelezea nani? Kama sasa hivi tunajua nini inaendelea na msichana wetu, nani anaweza tuelezea nini inaendelea na msichana wetu? Kuna mwenye anajua. Hana Duarte anasema kwamba, let me just read one of the comments hapa. Hana Duarte anasema kwamba thank Edgar, but this is something that the government assume because most of them are benefiting from it. True. Most of the people wenye kwanza wako kwenye, let me just tell you that wale wasichana ambao, yani wale watu ambao wanafanya kazi, the official that wako maeneo za netwaje, wako maeneo za embassy, those are the first people who are benefiting from our ladies. Those are the first people who are benefiting from our ladies. Those people kwanza operation safisha embassy, because that embassy, kama hatuwezi kimbilia embassy as Kenyans, hatuwezi kimbilia embassy. Where can we go if hatuwezi kimbilia embassy totally? Sasa tunaenda wapi? Imagine an embassy official anaambia msichana kwamba nisaidie ndo nikusaidie. An embassy official anaambia msichana kwamba nisaidie ndo nikusaidie. Now when you look at the embassy, yani when you look at a deportation department, kuna wasichana wengi sana kwenye deportation department. We don't know if our lady was taken to deportation department, hatujui. We don't know if if Felister Nyambeki was arrested, hatujui. Hatujui kama Felister Nyambeki amefungiwa kwa nyumba fulani anafanyishwa kazi kama umbo. We don't know. Now this one now, somebody somewhere is aware of this. Hatujui kama walimfanyia replacement. Unaona? Vitu mingi tu. Inagonga 1 year. Nao ukipatana na message kama hizi za Julia eti baada ya kupotea for almost 7 months anapatikana kama yeye ni maiti. Now cases kama hizo ukipatana nazo sasa unaanza kushtuka. Unashtuka. Unashtuka. It's so painful guys. Unashtuka. Unashtuka. What? Imagine, and by the way, to anybody who is doubting what I'm talking about, if you are doubting that we are not receiving casket from Saudi Arabia, and you are doubting, Naomi, Joan, Sheila, Metrin, this lady from Siaya sijui jinake, and James, hizo ni mwili ambazo nilipata kuhesabu maeneo za Jomo Kenyatta International Airport. Naomi inasemekana kwamba alijinyonga. Some of our ladies are being killed. Some of our ladies wananyongwa, wanapigwa, wanauliwa, and then tunaletewa mwili wakituambia died a normal death, which is not even possible. Wanauliwa mpaka wanatolewa macho. Look at this. Mwili wake anaitwa nani? Mwili wake this called who? Mwili wake Naomi inafika maeneo za Jomo Kenyatta International Airport. Inafungwa pale kwa gari, wanatoka kwenda Kissi, because pale airport you're not allowed to view the body hapo kwa airport. Unaona? Unachukua mwili unaenda nayo. Sasa unapofika to your destination pale mlikuwa mnaenda, now you want to change this body from this ile casket ambayo imetoka nayo maeneo za Saudi, unataka kuichange to the other side. Upon opening this, you guys mnashangaa sana.
Mtu ambaye mliambiwa amejinyonga mnapata hana macho. You see? What do you have to say about this? What will you have to say about this? Hmm? What will you have to say about this? Hmm? What will you have to say about this? Hmm? What will you have to say about this? What will you have to say about this? Hmm? What will you have to say about this? Hmm? Losing people mysteriously. Mtu unasikia tu eti alikuwepo kidogo kidogo hayuko. What do you have to say about this? Issues after issues, issues after issues, issues after issues. Hmm? Unashangaa sasa. Huh? Unashangaa Frederick, unashangaa kabisa. wasichana wetu. And now unajua chenye nani, I've never interacted with this so-called Mr. Caleb. I think I only called Mr. Caleb once and akaniambia kwamba they are doing something. Where let me ask you something. Do they have a branch in Kissi? Sijui. Okay. Let me just ask you this, Mr. Frederick. Who facilitated this lady? How did he know about Golden Arena, Golden Arena Agency, Golden Arena International Agency? Alijuaje? Wako na zingine, wako na hii ingine ya wote Asheraria International. Sasa sijui kama ziko na branch huku Kisii. And have you asked the family wale kama mzazi wake jinsi ambavyo huyu msichana alijua kuhusu hii agency? Kuna mtu ambaye wasichana wake wako huko ndiye alimconnect huko nyumbani. Yeah. Akamconnect, yeah. Now, okay. Oh, so she knew it through a friend of yani alijuana kiuko kinyumbani tu ndio akapata hata huyo agent. And why is it that we are having only complain about hii inaitwaje Golden Asherari, you know, hii golden arena. Why are we having complaints? Most of the cases na zinatoka Kisii na imekuwa associated na hii golden arena na wote. Ni kama kampuni mbili ziko moja. Guys, if you're watching this for the first time, my name is Ed Godhiambo. I am a freelancer journalist based in Nairobi, Kenya. The case we are talking about here today is about a certain lady by the name Felister Nyambeki, who happens to travel to Saudi Arabia. Akawacha watoto wadogo sana, only 5 months. Alikuwa na twins for only 5 months. 5 months, only 5 months. Mpaka sasa hivi nobody knows exactly yuko maeneo gani. Yeah, nobody knows exactly ako wapi. Now, Suzy, have you ever encountered kunyang'anywa like wewe saizi uko maeneo za Saudi, ushaipatana na situation kama hii hapa, ama rafiki yako yote ashaipatana na situation kama hii ambayo sasa hivi tuseme Felister Nyambeki yuko? Like for example mimi sasa kama si kuhack wifi sasa hii ningekuwa offline, singekuwa na communicate na familia yangu, so ilibidi tu nimeiba wifi, ikabidi nimeiba. So mambo ziko kama hizo, unapata unaingia kwa nyumba unanyaganywa simu. Ukishanyaganywa simu utafanya nini? Una otherwise. Lakini most nyumba mingi ukishanyaganywa simu wanakupeanga once na simu yao upigie mtu mmoja wa familia yenu, of which sahi ukipata mtu wenu ameenda like hizo 7 months kama hajaongea ama even that 1 year, si mtakuwa na wasiwasi? Yeah, mambo ziko kama hizo, kuchukuliwa simu, hiyo wifi kukatazwa, hivyo ziko.
Yeah, and according to Suzy, wewe uko maeneo za Saudi, and we have some of the ladies who are still planning to come to Saudi, like we are najua wasichana, kuna wasichana wengi sana sasa hivi wako maeneo, wako njiani, wengine wako bado shuleni huku Kenya, wako wanafanyisha they called this the training, and wana plan kukuja maeneo za Saudi, yani za maeneo za Saudi. Wewe advice yako ni gani kwa wale wasichana ambao wanafikiria kukuja maeneo za Saudi? Unajua wasichana wengi wanataka tu kukaa, lakini huwezi convince mtu mwenye ako Kenya asikuje Saudia. Huwezi mconvince, utamwambia lakini atakuona vile huyu hataki niende nipate pesa vile anapata, unaona? So wasichana wengi, by the way ni wengi, hata mimi niko na kama 10 wenye wako tayari, wako ready kukuja, like maybe kutoka next week. Yeah. Unapata ukimwambia anakwambia hapana, acha nikuja nijaribu bahati yangu, of which ni ukweli. Kila mtu anakuanga na bahati yake, manake kama pia sisi, unajua pia sisi like me sijamaliza hata hiyo 1 year, of which pia mimi nikisafiri kulikuwa tu bado na hizo kesi, unaona, lakini sikutaka kusikiza. Lakini mimi nikaambiwa nipe mtu ile serious advice about coming in Saudi. Mimi naambia mtu asikuje, naweza advise mtu tu asika, mtu tu apambane tu Kenya. Lakini sasa wenye unaambia wasikama wanaona ni kama unamuonea wivu yeah, kitu kama hiyo. Lakini mimi akina advise mtu tu atulie, asikuje hapa. Si poa hapa, panataka mtu ako na roho ngumu yeah? Yani hapa hadi mtoto unapata. By the way, watu wengi, wasichana wengi wakikaa Saudia wanafikiria unakaa ni raha. Mtu akikuja anafikiria unakuja ni raha, it's kind, ni enjoyment, of which ni hakuna kitu kama hiyo. Unapata we ni mzazi, uko kwenye unaenda, kuna mtoto like wa 1 year, huyo mtoto anakuja anakucheka, anakuchapa kofi na hakuna chenye utafanya, unamchekesha unacheka tu, lakini ndani yako vile una feel, yani unapata mtoto tu hivyo anakuja anakurushia mpaka kama ni sahani, nao ni kitu kubwa. Utafanya nini? Mtoto wa Mwarabu aguzangwe, hata kuchunwa achunwe. Akikuchuna ama akikutemea mate una smile, unamwambia ya good, unafanya vizuri. So mimi naweza advise mtu, kama unajua utavumilia mambo kama hizo, it's okay. Lakini kama unajua wewe uko na ile hati, wewe ni kahati tu hivi hivi, tulia tu Kenya, usikuje huku. Hapa ni ukuje tu ukiwa umejiamulia kazi zote, mambo zote yani yeah? Tena unajua watu wengi, wasichana wengi, unafika kwa hiyo nyumba unapata unalala like 3 hours. In 24 hours unalala 3 hours, 21 hours ni kufanya kazi. Ukigojeka even if you are sick, hakuna kupumzika, kazi unafanya kama kawaida. Hakuna tumwambie mimi niko mgonjwa, ni upewe Panadol uendelee na kazi. Unapata hapa hakuna mama ya mtu ama baba ya mtu. Yani unapata vile ulikuwa unafikiria unaenda ile raha kwa ile, unapata si hivyo. Unapata unaumia kabisa. Ukijaribu yani kuexplain, unamwambia hivi hivi, hata kikusikia, si unalipwa. Si ikifika end month unalipwa, of which hata hiyo end month ikifika maybe hata hutapata pesa, unafaa kulipwa date 1, unapata unalipwa huko date 24, hana kazi yako. It's either mimi naweza advise mtu asikuje Saudi hapa. I can't advise anyone to come. Juu pia mimi kama pia sisi kama tulisikiza lakini si tulitaka tu kukaa, inabidi tu unapambana. Juu utafanya nini? Kuna otherwise. Na Suzy, kuna wasichana wengi sana tumeona kwamba wanasema kwamba mara sijui wakifika tu hivi wakai sana, wanaanza kusema wanateseka, wanapigwa. Yeye anataka kujitia kitanzi, committing suicide. What leads to this kind of acts? Wewe kama mtu ambaye pia amekaa Saudi, what can lead to this kind of yani decisions? Mtu anaona kwamba yeye amefika mwisho, anataka commit suicide akiwa maeneo za Saudi. Kitu inaitwa peer pressure. Tuseme like for example, si umeacha familia yako nyumbani, uko na watoto kama 3, umeacha nyumbani. Na watoto wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wanahitaji kusoma. Umekuja hapa, unajipata unalala, umeachia mtu watoto wako.
Ukishafika hapa unapata maybe hata hupati rest, yani upumziki, unafanya kazi like hiyo masaa unapumzika like 3 ama 2 hours, unaona. So kule nyumbani tena uko na hiyo pressure, unaitishwa pesa. Hapa hata hujalipwa, unaitisha pesa upewe. Ni nini itakuzuia kujiuliza unafanya nini? Si utajiua tu juu utafanya, yani unapresiwa hapa, yani kwa hii nyumba unapresiwa, kule nyumbani pia unapresiwa, utafanya nini? Otherwise yani unapata pia threatens. Huku kuthreateniwa ni nakwambia, hadi kuthreateniwa na mtoi na gun iko before uliwe na hiyo gun, si ujihang tu. Na ndio maana nakwambia hapa panakujanga mtu mwenye, yani mtu mwenye ako na roho ile, unaelewa, ile heart ngumu kabisa. Ati hata huyo mtoto akikuja kutemea mate unacheka, unamwambia umefanya vizuri, that's the way to go. Lakini wewe ndani yako vile unafeel, napoteza sauti, lakini ndani yako vile wewe unafeel hauko sawa, unaona. So mambo ni mingi za peer pressure, kupresiwa kila yani all the sides nyumbani kwenu, hapa kupresiwa, unapata tu una otherwise apart from that. Guys, we are having a lot of stories. Sometimes we need, to update each other on exactly what is expected of us, the other side, and not only in Kenya. Most of our ladies are still traveling yet hawajapitia hizi vitu, hawajapitia zile watu ambao wamekuwa huko, and most of them wanapata mashida kwa sababu ya kutojua exactly their role to play the other side, and pia hawajakuwa waja learn from experience. They need to learn from these people who have been there, the people who have tried, their level best to to do 1 2 3 the other side. Guys, we are still talking about the story of all of these are just because of the story of a certain lady ambaye anafahamika kama Felister Nyambeki. Alipata kutravel kwenda maeneo za Saudi, that is 14th of December 2021, and almost saizi inagonga 1 year, lakini there is no communication. Hakuna mtu yoyote amepata fursa ya kuzungumza naye, kujua yuko wapi. Aliye kando yetu hapa anaitwa Frederick Morema, is a family relative, na pia yeye amekuwa akijaribu kufuatilia sana kujua exactly their daughter yuko maeneo gani, anaendelea kivipi, ako sawa, yuko yeye ni buheri wa afya. Imekuwa ni ndio kila saa wakiomba, wakiamka asubuhi ni kitu cha kwanza wanafikiria, wakiomba sana siku moja pia wajue tu mwanao apate kupiga hata simu kuelezea niko maeneo fulani, niko hivi na hivi, mimi niko sawa. That is a dream, and a dream we believe that it will come true as we still fight for her, of Felister Nyambeki. We hope that God's mercy is going to intervene. I know that the government also is going to intervene as we keep praying and pushing exactly to know where our beloved daughter Felister Nyambeki is. I know it is a a tough and a long journey, because the kind of response we are receiving from the office which was responsible for taking her to Saudi is not that good, but we are still pushing. And it is time now, Kenyans, we stand as a family to help one of our own, tujue yuko wapi, anafanya nini, anakula nini. To our amazing sister here anaitwa Suzy, she is always here to update us, to tell us exactly what some of us might not have a grip of. That's why I want to just take this opportunity to thank you, Suzy, for always being here as we keep fighting for our ladies and everybody who is being oppressed. Another Frederick Morema, we are expecting good things to happen. We are expecting God mercies to intervene. We are expecting that we are going to get a good message from the other side to know exactly where our beloved daughter is. We are going to confirm, by the way. What I will do, I think, Frederick, if you are in Nairobi, I think we can visit one of the offices, National Employment Authority, when you are free. We go and confirm, or you can give me the details. I go and confirm with
the National Employment Authority to know exactly the kind of contract that is still running. If she happens to change the boss, inafaa kuwa wako na ile document ya kuonyesha kwamba mwanao, the daughter, that is Felister Nyambeki, kama alichange contract, watatuonyesha kwamba Felister Nyambeki did this and this, now is working under this and this, because to probation tunajua ni 3 months. Tell us something about Susie, tell us something about your probation, so that we can get to understand exactly how it happens, how it works. Prohibition ya kama ukishaenda kwa your first boss inakuanga na prohibition ya 3 months of which unafaa kumsoma na yeye anafaa kukusoma. So ukiona wewe hamtawezana unarudishwa ofisi, akiona hamtawezana unarudishwa ofisi, of which ukienda kwa boss wa pili pia kuna kuanga na hiyo prohibition. Ukiona hamtawezana tu unarudi kwa ofisi, but mimi naweza sema ofisi ya huku wanadanganya, of which sababu ukishaendewa na huyo boss wako kuna zile documents apart from number contacts, kuna zile documents like identity card, Kenya tunaita ID, huku inaitwa igama. Kitu kama hiyo ukishatumia kitu kama hiyo unafaa kuacha pale hivyo kwa ofisi, so wafollow tu hao watu. Yeah, so they need to follow. Excuse me. Nataka kuuliza Susi swali. Susi, unanipata Susi? Nakupata. Nilikuwa nauliza, kuna uwezekano mtu anaweza chukua msichana na afanye naye for those 2 years na amrudishe huku Kenya bila mlipa chochote, amfiche kwa nyumba, amfanyie kazi na mwisho amrudishe? Hakuna kitu, ukishamaliza your contract of 2 years, hakuna kitu unalipanga. In fact hata wao ndo wanakulipia ticket ya kurudi Kenya. Hakuna kitu unalipanga. Hakuna. Maybe umechoka ukiwa na 1 year. Kama umechoka ukiwa na 1 year, wewe ndo unajisimamia vitu zako kurudi. Kwa sababu umerudi kabla contract iishe. Kuna swali nauliza. Okay, kama unafanya kazi na haulipwi na uko pengine umefungiwa kwa nyumba, hakuna mahali utayapeleka malalamishi yako, naweza fanya hiyo miaka 2 na urudi Kenya bila kulipwa chochote? Unaweza, kama hutapigia watu wa labor, kuna namba za labor unafaa kupigia, of which sidhani kuna mtu anaweza fanya miaka 2 kama hujalipwa na ukae tu to the same house. Unafaa pia wewe kupotea, as in, kama mtu alipelekwa shule, you know how to go about it. Najua najaribu kuimagine huyu msichana pengine alienda akawekwa mahali na akanyang'anywa simu. Hata hiyo labor unasema hawezi ongea nao kwa sababu hana simu. Atakuwa tu hapo afanye contract yake huko. Yeah? Kuna training alikuwa ameenda shule? Walipelekwa training for like, it was like 2 months hivi. Alienda training. Alifanya training. Okay, baadaye narudi. By the way, everybody who is watching this, my name is Gov'T. I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. I have a good friend of mine hapa anaitwa Fredrick Morema, and Fredrick Morema is a relative of a family relative yake Felister Nyambeki, who happens to travel to Saudi Arabia to look for, to fight for, fight poverty, to look for a greener pasture. Lakini nasemekana mpaka sasa hivi it's almost hitting one year, but hakuna communication kutoka maeneo za Saudi, and the family at large, they are asking also the government to come and intervene, because they have tried their level best. Almost now wanachapa 1 year, but there is no communication. The family exactly want to know msichana wao yuko wapi. You see, msichana wao yuko wapi. And the attempts of Fredrick Morema as a family relative, amejaribu sana ku reach out even wale ma agents ambao walishiriki kumpeleka msichana maeneo za Saudi, but they have no, like there is no total communication.
Now they're wondering how will they retrieve their lady, how watajua yuko wapi. And Frederick, I think there is something that I've learned through the talk Yeah. ambayo tulikuwa hapa na Suzy. Suzy amesema kwamba before this lady atoke pale kwa ofisi ama apeleke kwa bosi mwingine, the details itasemekana zenye alipeana ilikuwa ni wanasema kwamba zilikuwa haziingiani. Now if kama sisi tuko na national, yani tuko na national ID, yani tuko na ID, that is an nini, identification card hapa, si ndio? The other side wako na igama. Now what if they use the igama to, because kama alikuwa anafanya ilikuwa ni official agreement, wanafaa kuwa wako na namba yake, kama si namba wako na ile igama, si ndio? They need to follow the igama, wajue exactly huyu mtu yuko wapi. So ile vitu ambayo Caleb anatuambia sijui vipi, I think now Caleb need to take a serious action about this. Unaona? Caleb needs to take a serious action about this, kwa sababu if possible they need to have the igama ya ule bosi wake mwenye alimchukua wa pili. Now we do the follow up from there. So guys, if you're watching this, you can comment hapo kwenye comment section. What do you think of this? Keep commenting. I'll be reading the comments so that as we look for the solution for this a problem ya Felister Nyambeki. Yeah? Inasemekana kwamba if possible inafaa kuwa wako na inaitwaje, the igama, and this igama inafaa kuonyesha huyu ni nani mwenye alimchukua. Now if the other documents ambazo alipeana hazikuwa zinaingia, but igama ile ni igama, kitu ambayo unajua ni kama ID, wanafaa kutuelezea exactly iko wapi. You see? We are just winding up, guys. I think we had a long conversation today. Meanwhile, guys, keep always locked here at exactly 9:55 as we look 9:55 p.m. as we look for a solution to know where our lady is. We will be talking to one of the people ambao wako Saudi. We will be talking to those people ambao wako Saudi, watuelezee exactly what to happen, what to take, yani what action should we take as we fight to know exactly Felister Nyambeki yuko wapi. And Frederick, thank you always for coming here as we share 1, 2, 3 to know what step we should take. Soon we are going to visit these offices that we have talked about, and I think the moment napata tu nafasi hivi, I'll be there to visit these offices to know exactly wamefikisha wapi story ya Felister Nyambeki, and if the documents are there, if walikuwa wamefanya vitu yani walifanya vitu legally ama illegally, tutajua ya kama vitu zilikuwa illegal ama legal, tutajua. Unaona? Now we are going to do the follow up. Everybody who is watching this, we are going to do the follow up, and by tomorrow also we'll come here, do the updates at exactly 9:55 p.m. The East African time. We'll always be here. This show will always be here, our talk show, as we look for solution exactly yuko wapi. Where is Felister Nyambeki? Hiyo ni kitu ambayo kila mtu anajiuliza. Where is Felister Nyambeki? The family at large is also asking where is Felister Nyambeki. It sasa hivi inagonga almost one year na hakuna mtu yote kwa familia anajua where is Felister Nyambeki. Felister Nyambeki alikuwa mpambanaji. She went there to fight poverty. She went there to fight for a greener pasture. She went there to look for a solution. Unaona? To look for a solution. She was the sole breadwinner of the family. The family at large was, looking upon her. Guys, if you have anything to add up, what is in your mind, you can comment at the comment section, and I'll be reading the comments sooner as we wind this. We have a long ways tumekuwa na a long conversation. This broadcast started exactly at 9:55 p.m. and this always goes for almost 1 hour. As we wind up, Mr. Frederick Morema, lastly, what do you have to say? What do you think the government should do as per the case of Felister Nyambeki is concerned? What do you think the government should do? I think the government should come up with a way of making
okay, arrangement with the government of Saudi, Yeah. and now they should be working with our people who are Yeah. going there. Sio tu Mhm. mtu anaenda tu anapambana na mambo yake, upate shida usipate shida. Inamaanisha hapa hatuna wasaudia wako hapa Kenya ambao wanakaa vizuri na wasumbuliwi. Mhm. Hiyo ndio maoni The yangu. moment we are losing our ladies, the moment we are losing our ladies and our ladies are coming in casket, yet we have those the Arabs ambao wako hapa Kenya na bado wanakuwa served vizuri. Do you think the rapport between Kenyans and Saudi is going to be that good? Do you think the moment we are receiving casket from Saudi and we have I the don't think Arabs ambao wako hapa, do you think the rapport between Kenyans and the Saudi, these Arabs is going to be that good? it will not be good. Yeah. So, guys, my name is Zed Godhiambo. I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. I had my brother here, Frederick Morema, who is a family relative to Felister Nyambeki, who is stuck somewhere there in Saudi Arabia. We are still looking for solution. The attempts of the family to exactly relocate and know exactly where their daughter is has not yet bore any fruit. This is a campaign that we have started, and we're not going to end it this soon until we know exactly where our daughter is, what she's doing, how she's coping up. Thank you for tuning in, Frederick Morema. I think tomorrow Yeah, also, if possible, we will be here to talk about what else, what next we think might be a solution to what exactly is happening. Thank you, and always keep it locked here on Durga's TV. Good night and have yeah. a good day. Yeah, Thank you for having me. Good thank you, night. thank you. Okay. Okay. Yes, to my amazing people, I've just have a very beautiful conversation with one of the family members of Felister Nyambeki, who happens to travel to Saudi Arabia, and now it's hitting 1 year. There is no communication at all at all. The family at large is seeking the government intervention to come and tell them exactly where their daughter is. Yeah, it's painful, guys. We are receiving casket like even today. Another lady died, alikufa 7 months ago, na bado ndio wameelezea hivi majuzi tu eti alikufa. Let me tell you something. Last week, hii wiki ambayo imeisha, we have received almost 10 bodies from Saudi Arabia. One being Metrin, Naomi, Joan, Sheila, Metrin. Now you see the number of ladies we are losing in Saudi Arabia. Aya, hivi jana kuna story ambayo mwanadada ambaye alipata pia kufariki, Julia went missing for almost seven what 7 months, and later was found dead. Guys, stay here locked. We'll be doing these live shows every day at exactly 9:55 p.m. Kenya, yani East African time. So have a wonderful night. I was your host, Ed Godhiambo, a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. Thank you for tuning in. Goodbye.